for NBFCs to be eligible for debt recovery under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interests under the SARFAESI Act 2002 is proposed to be reduced from 500 crores to asset size 100 crores only, or loan size from existing 1 crore to 50 lakhs. Therefore, we feel many of the small NBFCs which can come for debt recovery would be far easily done for smaller companies. In the last few years, the government has taken concrete steps to bring our banking system to be robust. However, there is a need for greater private capital. Accordingly, it is proposed to sell the balance holding of Government of India's IDBI Bank to private, retail and institutional investors through the stock exchange. There is a need, sir, to take further steps to bring in transparency and greater professionalism in public sector banks. The government will take appropriate measures towards this end. Sir, to help easy mobility while in jobs, we wish to infuse into the universal pension coverage with auto-enrollment. Also, we wish to place such mechanisms which can enable interoperability and provide safeguards for the accumulated corpus. Regulating role of PFRDAI, which is the pension regulatory body, requires strengthening. Necessary amendments would be carried out in Pension Fund Regulatory Development Authority of India Act that will also facilitate separation of NPS trust for government employees from the PFRDAI. This would also enable establishment of a pension trust by the employees other than from the government. I am confident that this will motivate citizens to plan for their old age. So this section, which I will now speak, will relate to the MSMEs. MSMEs are vital to keep the wheels of our economy moving. They also create jobs, innovate, and also risk takers, and they are risk takers. Several measures for the MSMEs have been taken in the past few years. There are more steps proposed in this budget also. I propose to make necessary amendments to the Factor Regulation Act 2011. This will enable NBFCs to extend invoice financing to the MSMEs through TREDS, thereby enhancing the economic and financial sustainability. Working capital credit remains a major issue for the MSMEs. It is proposed to introduce a scheme to provide subordinate debt for entrepreneurs of MSMEs. This subordinate debt to be provided by banks would count as quasi-equity and would be fully guaranteed through the Credit Guarantee Trust for medium and small entrepreneurs. The corpus of the CGT MSE would accordingly be augmented by the government. More than 5 lakh MSMEs have benefited from restructuring of debt permitted by RBI in the last year. The restructuring window was to end on 31st March 2020. Government has asked RBI to consider extending this window till 31st March 2021, one more year, so that whoever wants, they can go and approach. An app-based invoice financing loans product will be launched. This will obviate the problem of delayed payments and consequential cash flow mismatches for the MSME. Many mid-sized companies are successful domestically, but not in export markets. For selected sectors such as pharmaceuticals, auto components and others, we propose to extend hand-holding support for technology upgradations, R&D, business strategy planning, and so on. A scheme of 1,000 crore rupees will be anchored in the Exim Bank together with the SIDBI. Both these institutions would contribute 50 crores each. This 100 crore would be achieved towards equity and technical assistance.
Debt funding of 900 crores from banks would be made available. Sir, financial markets. I would like to give a few of the major steps and initiatives being taken by the government for the financial markets. Last year in my budget speech, sir, I had mentioned about deepening the bond markets. To achieve the aspirational growth rate, we would require flow of capital in our financial system. A lot of work has been done on this in consultation with the RBI. Honorable Speaker, sir, I am pleased to inform this House of the developments. Certain specified categories of government securities would be opened fully for non-resident investors, apart from being available to domestic investors also. The limit for FPI in corporate bonds, currently at 9% of outstanding stocks, will be increased to 15% of the outstanding stock of corporate bonds. To improve investors' confidence and to expand the scope of credit default swaps, we propose to formulate a legislation to be placed soon before this House for laying down a mechanism for netting of financial contracts. The debt-based exchange-traded fund, the ETF, recently floated by the government was a big success. Government proposes to expand this by floating a new debt ETF consisting primarily of government securities. This will give retail investors access to government securities as much as giving an attractive investment for pension funds and long-term investors. So to address the liquidity constraints of the NBFCs and the HFCs, this was very much talked about between July and December last year, sir, 2019. Liquidity constraints was very frequently mentioned to us. So to address liquidity constraints of the NBFCs and the housing finance corporations, post the Union Budget 2019-20, the government formulated a partial credit guarantee scheme for the NBFCs. To further the support of providing liquidity, a mechanism would be devised. Government will offer support by guaranteeing securities that are so floated. Infrastructure financing. Government's commitment for investment in infrastructure was reiterated when 103 lakh crore national infrastructure pipeline products were announced. I would also like to... Mr. Prince George, താങ്കളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു മേഖലയിലാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ബജറ്റ് സ്പീച്ച് പോകുന്നത്. സർക്കാരിൻ്റെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, MSME കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു, NBFCയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു, അവരുടെ ഈ ലിക്വിഡിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി സ്കീമിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണല്ലോ മന്ത്രി സംസാരിച്ചത്. അതെ. ഹലോ. റൈറ്റ്. മിസ്റ്റർ പ്രിൻസ് ജോർജ് കേൾക്കാമോ? ഹലോ. സർക്കാരിന്റെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഈ മേഖലയെ കുറിച്ച് ബജറ്റ് സ്പീച്ചിൽ പ്രകടമാകുന്ന ഒരു വിഷൻ എങ്ങനെയാണ്? സർക്കാർ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ, അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടറിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബോണ്ട് മാർക്കറ്റുകൾ റീറ്റെയിൽ ആളുകൾ കൂടെ ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട്. കാരണം ബാങ്കുകളിൽ എത്രമാത്രം സേഫ്റ്റി ഉണ്ട്, ബാങ്കുകളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 1 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്, അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഫിക്സ്ഡ് ഇൻകം നോക്കുന്ന പെൻഷൻ പ്രായത്തിൽ അല്ല ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഉള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടില്ല. അത് ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ടാണ് അതുള്ളത്. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഇതുവരെയുള്ള മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് മാത്രമായിട്ട്, ബാങ്കുകൾക്ക് മാത്രമായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. അതിപ്പോൾ നേരിട്ട് റീറ്റെയിലിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് ETF പോലെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ടുവരിക, ബോണ്ട് മാർക്കറ്റ് ഡീപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഈ തവണ ഗവൺമെൻറ് മീനിങ് ആയിട്ടൊരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുകയും ഒരു ETF ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അത് അത്യാവശ്യം വിജയകരമായിട്ട് പോയി. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ബജറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ പ്രോസസ്സ് ഇനിയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും, പുതിയ ETFകളുമായിട്ട് വരും. അപ്പം നേരിട്ട് നിക്ഷേപകർക്ക് ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപം നടത്താം. അത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. അതേപോലെ രണ്ടാമത് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഇന്ത്യൻസിന് ഇത് അനുവദിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തവണ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഇന്ത്യൻസിനോട് പെർമിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ടുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ടാക്കും.
പിന്നെയുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പെൻഷൻ സ്കീമുകളാണ്. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പെൻഷൻ മാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി പെൻഷനാണ് നിലവിലുള്ളത്. ആ പെൻഷൻ സ്കീമുകൾ നാഷണൽ പെൻഷൻ സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് PFRDA എന്ന് പറഞ്ഞ റെഗുലേറ്ററാണ് അത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് ഗവൺമെൻറ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻ്റർ ഓപ്പറേറ്റബിലിറ്റി, അതായത് സ്കീം മാറ്റാനും അതുപോലെ തന്നെ സ്കീം മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ മാറ്റാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു കംഫർട്ട് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കുണ്ട്. നാഷണൽ പെൻഷൻ സ്കീമിന് ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റും ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അതിനൊരു പെൻഷൻ ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ പറ്റിയും ഈ ബജറ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടർ റിഫോംസിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടാണ് ബോണ്ട് മാർക്കറ്റിനെ പറ്റിയും പെൻഷൻ മാർക്കറ്റിനെ പറ്റിയേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ബാങ്കുകൾ NBFCകളെ പറ്റിയും കൂടെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. NBFCകൾക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം ലിക്വിഡിറ്റി ക്രൈസിസ് വന്നപ്പോൾ എൻ്റയർ എക്കണോമിയെ തന്നെ അത് ബാധിച്ചിരുന്നു, കൺസംഷനെയും ബാധിച്ചിരുന്നു, ഓട്ടോമൊബൈൽ സെയിൽ പോലും കുറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് കമ്പനികളടക്കമുള്ള NBFCകൾക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഗ്യാരണ്ടിയിൽ ഗവൺമെൻറ് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്നതിന് കുറേ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പാർഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരുന്നു. ആ സിസ്റ്റം തുടരും. അതുപോലെ തന്നെ അത് 2021 വരെ അത് ഈ